የተከበራችሁ ሚኒስትሮች፣ የተከበራችሁ አምባሳደሮች፣ ክቡራን ጋዜጠኞች፣ ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች፣ በመጀመሪያ ጥሪያችንን አክብራችሁ እዚህ ስለተገኛችሁ ከልብ የመነጨ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። ሀገራችን ኢትዮጵያ አላህ እዚህ ምስራቅ አፍሪካ ላይ ሁኚ ብሎ ሲከውናት ከብዙ ጸጋዋ ጋር ነው። ገና ለሺህ ዘመናት ታርሰው ልጆቿን የሚመግቡ የሚነገርላቸው ድንግል መሬቶቿ፣ ተዝቆ የማያልቀው የማዕድን ሀብቷ፣ ብዛቱ ቀመር ያልተገኘለት የነዳጅ ጸጋዋ፣ ከማህፀኗ ፈልቀው ጎረቤት ሳይቀር የሚያርሱት ወንዞቿ፣ አሁን በመቶ ሚሊዮን መቆጠር የጀመረው የህዝብ ብዛቷ፣ ዓለም ሊያያቸውና ሊጎበኛቸው ሊጓጓላቸው አኩሪ ባህሎቿና የቱሪስት መስህቦቿ፣ በአመዛኙ የዓመቱን ሙሉ ሰው ሰራሽ ማቀዝቀዝም ሆነ ማሞቅ ሳያስፈልገው በምቾት እያንደላቀቀ የሚያኖረው የአየር ንብረቷ፣ እንዲያው በደፈናው ኢትዮጵያ ሀብታም ናት። ክቡራን እንግዶች፣ እኛ ኢትዮጵያውያን የነገር እንኳን ሳላንቲያን ትተን እችኛዋ ከበድ ስለምትል ነው ያስደገመችኝ። እንካ ሰላምታን ትተን አተኩረን ወደ ስራ መልሰን አቅማችንን ብንፈትሽ ሀገራችን ተዝቆ ከማያልቀው ሀብቷ ልትለግሰን ዝግጁ መሆኗን አትጠራጠሩ። ምዕራባውያን ከልብ ሊያግዙን የሚፈልጉ ቢሆን እና ፍቅራችንን ብቻ ቢሹ ኢትዮጵያ ብቻዋን ለሁሉም ፍላጎቶቻቸው ትበቃለች። ለዚህም ነው ቀንጥቻ ማይኒንግ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ማንንም ሳይጠብቅ በራሱ ተነሳሽነት የኢትዮጵያን የሊቲየም ማዕድን ለዓለም እንካችሁ ለማለት የመጀመሪያውን እርምጃ በድፍረት የቀደደው። ክቡራን እንግዶች፣ የሊቲየም ማዕድን አሁን የተፈጥሮ ነዳጅ ምትክ ማዕድን ማለት ነው። ሁላችንም እንደምታውቁት ዓለም የኤሌክትሪክ መኪና እየዞረ ነው። የሶላር የኢነርጂ እጅግ ተፈላጊ የኃይል ምንጭ እየሆነ ነው። የኤሌክትሪክ መኪናዎችም ሁሉ የሶላር ኃይል ቴክኖሎጂ ደግሞ ዋነኛ ግብአቶች ይህ የሊቲየም ማዕድን ነው። እነዚህ ከላይ የጠቀስኳቸው የሊቲየም የትየለሌ ጥቅሞች ሁለቱም ብቻ ናቸው። አልፎዝ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ኤሊት ማይኒንግ እና አፍሪካ ማይኒንግ እና ኢንጂነሪንግ በተሰኙ ሁለት እህት ኩባንያዎች አማካኝነት በተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች ወርቅና ሌሎች ማዕድናትን ማውጣት ስራ ላይ ተሰማርቶ እየሰራ ሲሆን በጎረቤት ሀገር ሱዳን በአፍሪካ ማይኒንግ እና ኢንጂነሪንግ አማካኝነት በከፍተኛ መዋለ ንዋይ የማዕድን ፍለጋ ስራ ላይ ተሰማርተን እየሰራን እንገኛለን። በተጨማሪም በዓለም ላይ አሉ የተባሉ የማዕድን ፍለጋ ባለሙያዎች አሰርተን በተጨማሪ ኢንቨስትመንትም የተዘጋጀን ሲሆን ቀንጥቻ ማይኒንግ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ይህን ዓለም በስፋት እየፈለገ ያለውን የሊቲየም ማዕድን ለማውጣት በጠቅላላው ፕሮጀክቱ ሲጠናቀቅ 80 ቢሊዮን የኢትዮጵያ ብር ይፈጃል። በቀጣይነትም ሊቲየም የባትሪ ምርት ዋነኛ ግብአት በመሆኑ ማዕድናችንን እየላክን የበይ ተመልካች እንዳንሆን የሊቲየም ባትሪ ፋብሪካ ለመክፈትም ጥናቱን አጠናቀን በዝግጅት ላይ እንገኛለን።
የሊቲየም ማዕድን ስራ ከባድ ነው። ወደ ታች እስከ 40,000 መቆፈርን ይጠይቃል። አልፈራነው፣ በድፍረት ጀምረነዋል፣ እንጨርሰዋለን። ሀገራችን ባላት የተፈጥሮ ሀብት የምታጓጓ ብትሆንም ባለሀብቶች በጊዜው ጫጫታ ምክንያት ለኢንቨስትመንት እያመነቱ ይገኛሉ። እኛ ግን ይህንንም ፍርሃትን አሸንፈን በ600 ኪሎ ሜትሮች አቋርጠን ገብተንበታል። ፈርተው ዳር የቆሙ ባለሀብቶችም አይዟችሁ፣ ጫጫታው ጊዜያዊ ነው። እኛ ሰርተን ስናሳይ ጫጫታው ወደ ስራ ይቀራል፣ ወደ ስራ ይሆናል። አብረን እንስራ ብለን እንጋብዛለን። ቀንጥቻ ማይኒንግ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር በሙሉ አቅሙ ስራውን የሊቲየም ሲተገብር ይህ የሊቲየም ማዕድን ከሀገራችን በከርሰ ምድር ወጥቶ የዓለም ገበያ ሲደርስ ኢትዮጵያ በአመት 1.2 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር የውጭ ምንዛሪ ታገኛለች። እንዲሁም ለ1000 ኢትዮጵያውያን የሥራ እድል ይከፍታል። መንግስት እጅግ ከፍተኛ ታክስ ገቢ ስለሚያገኝ ለሀገራችን የኢኮኖሚ እድገት የበኩላችንን አስተዋጽኦ እናደርጋለን። ይህን እቅዳችንን ለማሳካት የሚያግዙንን በምስራቅ አፍሪካ የመጀመሪያ የሆነውን እና እጅግ ከፍተኛ መዋዕለ ንዋይ ወጥቶበት የገዛነውን ፕሮሰሲንግ ፕላንት በመጪው መስከረም ወር አስገብተን ስራ የምንጀምር ሲሆን ተጨማሪ 2 ከፍተኛ አቅም ያላቸው ፕሮሰሲንግ ፕላንቶችን ከዚህ የፈረንጅ አመት ማገባደጃ በፊት አስገብተን በጠቅላላው በሰዓት 270 ቶን ሊቲየም በማምረት በዓለም ላይ ካሉ በጣት የሚቆጠሩ ጥቂት የሊቲየም አምራች ጎራ ተሰልፈን ከራሽያና ከቻይና ጎን ተቀባይነት ሳይሆን በአምራችነት እንከተላለን። ቀና ብለንም እንጓዛለን። በመጨረሻም የዚህን ስራ ሐሳብ ስናቀርብ አይዟችሁ ብለው ቦታውን የፈቀዱልን ክቡር ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳን እና የሚመሩትን የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት የኢፌዴሪ የማዕድን ሚኒስቴርን ይህን ያህል ርቀን ስንሄድ ከፈጣሪ ቀጥሎ መድህን የሆኑንን የኢፌዴሪ መከላከያ ሚኒስቴርን ያለነሱ ይህ እውን አይሆንም ነበርና አክብሮቴን እና ምስጋናዬን አቀርባለሁ። ስላደመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። Yes, we are here to attend the launching ceremony that the mega mining machineries are being imported by this company, which is first of this kind in the country's history, as well as in Eastern Africa. As you know, Ethiopia is indulged in mining and other natural resources, but we haven't used them yet, and now the company started, which is the good beginning. We really appreciate that, and we thank you, sir. And we call on other, well have in the country to, follow His Excellency's footsteps. And Qanxichaa is doing really great job in the country, and the company is expected to create to more than 1,000 users. Like is expected to create 1,000 jobs, which is going to address the elephant in the room, which is unemployment, and we really appreciate that too. And now we thank you all, and we have a guest, and now our guest is Mr. Stephen Miller, African Mining Energy Director, and he will join us live. And thank you, everyone. Stay tuned. Can you hear me, sorry? Okay. Good. Good morning, everyone.
Well, good morning. My name is Stephen Miller. I'm the Managing Director and co-founder of African Mining Energy. And first of all, apologies, I couldn't be with you all today in Addis. Unfortunately, timing didn't permit. But to my colleagues, Sheikh Ellie, Sammy and Bruce, also welcome. First of all, ladies and gentlemen, it's a great privilege to have the opportunity to talk to you about African mining energy and our involvement with Qanxichaa. AME has a rich history of developing projects on the African continent. It is fair to say the project we have done and most excited about over the last 20 years is indeed Qanxichaa. It's a rare opportunity that we get to be involved in such an exciting project. My colleague Bruce will talk to you a little bit about how we're going to take this project forward. But the opportunity to develop Qanxichaa in conjunction with our estate is unique and a rare opportunity. It's going to be transformational, and the benefits that will accrue to Ethiopia through the development of Qanxichaa is going to be quite significant, not only in terms of the foreign export revenue it will generate for the country, but also the taxes, both and royalties and dividends that will accrue to the in-country stakeholders. As I said, it's indeed a unique opportunity and rare in this time of an emerging environment and change that we are looking at. It's also a unique opportunity for Ethiopia to be involved in the battery metals industry, which we find very exciting. As I mentioned, my colleague Bruce, who is General Manager of Qanxichaa, will run you through where we are with the project, an exciting opportunity. But I just wanted to thank you and for your time this morning, and also of our great expectation to develop this project going forward. With that, Bruce, I might get you to take up and talk about where we are with Qanxichaa. Thank you, ladies and gentlemen. Well, thank you, Stephen. Ladies, gentlemen, honoured guests, and staff of Qanxichaa Mining PLC. What a wonderful opportunity and privilege this is as the General Manager. This project is absolutely world class, and we have an absolutely wonderful staff and group of people that are building this project. So we have been. I've been involved in Ethiopia for the past 6 years. I think, as many of you know, I live there with my wife, and it is my great privilege to have spent time in the country and have met some absolutely wonderful people. The project itself is absolutely enormous. The pegmatite is over 100 kilometers. 2 kilometers long and over 100 meters thick, and we have generated the first code-compliant mineral resource for the project of just short of 90 million tons of ore, with potential for another 50 million tons. We have a significant drilling program underway to extend that the size of the project. The most exciting thing of the most exciting current event is the shipping of our process plant. So we have constructed two dense media separated plants in Johannesburg, South Africa, and the one is on the water. I'm very, very pleased to announce that the first one left Durban last week and is due to arrive in Djibouti in the next couple of weeks, at which point it'll be trucked down to Qanxichaa site. And the second plant, a slightly bigger plant, is awaiting shipping as well. A third plant, a much bigger plant, is under design. And the upshot of all of this is we expect to start production by the end of this year and produce significant production into next year. And as Stephen said, the value that will accrue to the country and to all the stakeholders is absolutely significant. So yes, it's a very exciting time for our project. We've all worked very hard, the staff and the board of Qanxichaa Mining PLC, and we look forward to a new era as we deliver these plants and we start production. Thank you. አሁን ያስተላለፉልን የኛ ሼር ሆልደሮችና ፋውንደሮች ናቸው። ሚስተር ስቲቨን በጣም ጠንካራ ሰው ናቸው። ከአውስትራሊያ ዜጋ ናቸው። ቢሮአችንም ዋናው መስሪያ ቤታችን አውስትራሊያ ነው ያለው። እዛ ሆነው ነው የሚመሩት። እና ስለሳቸው ጥንካሬ እኔ ተናግሬ አላበቃም። በጣም ጠንካራ ናቸው። 24 ሰዓት ነው የሚሰሩት። ከኔ ጋር ሌሊት
10 ሰዓት ነው በአብዛኛው የምንገናኘው በእኛ ሰዓት አቆጣጠር ማለት ነው ለነሱ ቀን ነው እዚህ ጋር ጠንካራ እኔ ነኝ መሰለኝ ለሊት 10 ሰዓት ስለተነሳው እና በዛን ሰዓት መስራቴ ማለቴ ነው እና በወዲያ በኩል ሚስተር ብሩስን ደግሞ ገና ይናገራሉ ብለው ነበር እነሱ ሁለቱንም ንግግር ለስቲቨን ስለሰጡ ነው ግን እሳቸው ሳውዝ አፍሪካ ዜጋ ናቸው እሳቸውም ሼር ሆልደሮቻችን ናቸው ሳውዝ አፍሪካ ሆነው ቀንጥቻ ማይኒንግን ኤሚን በመምራት ብዙ አብረውን ያሉ ናቸው ገና ወደፊትም አብረን የምንሰራ ሰዎች ነን አሁን እነሱ እኔን ጋብዘውኝ የመጣሁበት ፕሮግራም ከመቀጠሉ በፊት የሚስተር ዋርኒክ የዚህ የኩባንያው ጂኦሎጂስት ናቸው በአለም ላይ በሳቸው ደረጃ ያሉ አንድ 3 ገደማ ነው የሚኖሩት እና ትልቅ ተከፋይ ናቸው ትልቅ የሚከበሩ ሰው ናቸውና ባንከብል ናቸው ስማቸው ባንከብል ነው እንግዲህ የባንክ ባለሙያዎች ይገባቸው ይሆናል የሳቸውን ስም ይዞ ባንክ ቤት መሄድ የማዕድን ቦታ አግኝቻለሁ ያለ ሰው የባንክ ፋይናንስ የማግኘት እድል ሁሉ አለው ይሄን ያህል የታወቁ ናቸው ስማቸው እውቅ ነው እና እንዲህ አይነት እሳቸውን የመሰሉ ብዙ አሉን ከኛ ጋር የሚሰሩ ትንሽ አሁን ስለ ሊቲየም የተወሰነ ነገር እንዲናገሩ የኔን አሁን የተጠራሁበትን ፕሮግራም ከመምራታችን በፊት እሳቸውን ልጋብዝና ትንሽ ሊቲየም ራሱ እንዴት ነው ወዴት ነው ምንድነው የሚለው ትንሽ ጭብጥ ብናገኝ ፈልጌ ነው I'm very honored to be standing in front of everybody. I will give you a very quick presentation covering Qanxichaa of what we've actually done and achieved on site over the last 8 months or so, starting from essentially nothing to taking a project which is moving towards mining in what is a very short space of time. So first of all, this is a picture of the ore body that you probably haven't seen before. It's large, as the General Manager Bruce Tinney said. It's over 2 kilometers long. It has been previously mined to some extent, but the bulk of the ore body is still there. It contains a lot of lithium. Lithium is a very important mineral, and I'll just discuss that in a second. But I just wish to point out that we have assessed the ore body, we've started looking at it, we have an understanding of the ore body, and we know how and where to start mining. So what is this mineral that we're after? Where does the lithium occur? It occurs in a mineral called spodumene. You can see here is one of our geologists holding up a big crystal of spodumene. It's a very, very important mineral, and it contains lithium. And lithium is part of this whole green movement towards green energy as the world moves away from oil and gas and towards electricity, electric vehicles, battery-powered vehicles, and things like that. And Ethiopia is going to play a fundamental role in part of that movement as it starts to supply lithium to the world. So this is what the mineral looks like, and there's a great deal of it there at Qanxichaa. So step number 1 our job at Qanxichaa was to look after safety. Safety was the number 1 thing that we had to deal with up front. And so the very first thing we did was we built a military base at Qanxichaa. There was no military base beforehand. We funded it, we built it, and Ethiopian National Defence Force troops moved in, 65 of them. We house them, we feed them, we provide them with transport, and in return then they then see to the security of the area. And once we'd moved in the Ethiopian troops, we were able to build a camp for ourselves. So the top image shows the Ethiopian military camp. The bottom image shows our own camp that we built for our staff, and that's where I live. When I come to Ethiopia, I live down there. I came up from Qanxichaa last night to talk at the stakeholders event.
But otherwise, I spend my time down at Qanxichaa, and we now have a place where we can stay. We've only had it since February, our own camp. And so from February to the present time, I will show you the things that we've managed to achieve in this very short space of time. So in last year, in the middle of last year, we received a mining license for the tailings. The tailings is the waste material at Qanxichaa from the previous mining company. And we were looking to see if there was any value if we could actually mine these tailings. So the first thing we did when we were able to access site was in December of last year for the very first time, is we sampled the tailings. And we took hundreds of samples. We sent them for assay. They went up to Addis Ababa, and then they get sent off to Ireland in Europe to see what the values are. And the values were less than what we were anticipating. So what we're going to do now is we're going to start drilling the tailings so we can understand what the value of the tailings is at depth. And so that is pending very soon. So that is one of the things that we were able to achieve, and I've included some images there. It was quite a big program. It was a lot of work, and as I say, we took a lot of samples, and we were able to assess the tailings. More importantly, from Qanxichaa Mining's point of view, is that we are exploring the pegmatite itself. So since we started working, we have done a number of things. I'm listing on these couple of slides I'm going to show you now what we've done. And this is by no means everything we've done, but it's certainly some of the things we've done to give you some kind of idea about the stuff we've achieved during the course of this year, and to some extent a little bit last year. We've managed to create a surface. The surface is very important. We have to understand exactly where the surface of the ground sits in three-dimensional space, because we need to plan for a mine. We need to understand how much mineralization is in the ground. And this is quite a technically complicated task. And we did it using satellite imagery and all sorts of other things. And it's, as I say, we managed to do that. And a couple of other things which were very, very critical is as Bruce Tinney, the general manager, mentioned, is we got, for the very first time, a code-compliant resource estimate. And what that means in practice is we understand more or less to a good degree how much mineralization is sitting at Qanxichaa, but we understand it in a way that allows us to report those numbers internationally. Previously, there were some numbers for Qanxichaa that were calculated by the previous operators, but they were done in such a way that they could only be reported locally and not overseas. So we've done it in a way that's accepted internationally. And that is not a straightforward task. It's a very, very difficult task. It took us quite some time to do that, but we succeeded. The other thing we did is we got a drilling contractor, and we generated a 40,000-meter drill hole program. And that's a very important part of the whole exercise, because we need to understand Qanxichaa better than what it's currently understood. There are drill holes in this ore body, but they're not enough. And they're not enough to understand this ore body. So the image you're looking at now covers all of the drill holes we're going to drill. That's 40,000 meters of drilling. That's 40 kilometers of drilling. That's a lot of drilling. But even that is not enough. And we'll probably do between 60 and 80,000 meters when we're finished, because we need to understand the whole ore body, the extensions to the ore body, because the numbers we've got so far do not do justice to Qanxichaa. It is bigger than what we have reported, the resource that we have, which is just shy of 90 million tons. So we know it's going to expand. We're going to expand that ore body. We're going to drill it out. It's a very expensive drilling program, and we'll do it over the next period of time. This gives you a picture of what our mining plans are. And you can see we'll start mining in the south, then in the north, and then in the central part of the ore body.
we've done a number of other things, and as I say, we're drilling in the day, we're drilling at night, we have some core, you can see what the rocks look like. That's the image at the bottom left for you guys is what the rocks look like as they come out from the drilling rig. We'll do 40,000 meters. We'll have 40,000 meters of that stuff at minimum. And then we will understand and upgrade the ore body still further and basically add value to Qanxichaa. That's our objective. The other thing we're doing is we are currently developing a mine. And we have two plants, one of which is on the sea as we speak. It's between Durban and Djibouti. It will arrive in Djibouti at the beginning of September. It left Durban 2 weeks ago, and as I say, beginning of September it will arrive. There is another plant that will ship in September and arrive in Djibouti in October. So the machinery to mine at Qanxichaa is currently coming to Ethiopia. It'll be here in the not too distant future. Mr. Caron. Oh, okay. All right. The other thing, and when we come back live, I'll show you, is we are busy preparing the site. We've prepared areas to put the plant down for our fuel depots, for water. We are fencing the area. So there's a whole lot of what we call civil works that are currently underway. You can see them in images. If you come to the site, you'll see them. And then we have a whole plan of where we're going to put the mine layout, etc., etc., etc. So everything is very much underway. I think the take-home, what I want to leave you guys with is, in a very short space of time, we've gone from nothing to a major exploration program and also to mine development. Okay, so thank you. I'll leave you with that. And there are some other images. If you need to see the mine development, you can have a look. In fact, you can have a look at them right now. I'll quickly flip through them. So these are the civil works we're doing on site. We've prepared a whole lot of areas to where we're going to put the plant, etc., etc. And this is a plan showing where everything will be laid out at Qanxichaa for the start of mining towards the end of the year. Amma keessummaa kabajaa Sheikh Ali Hussein gara waltajjiitti kan affeeruta. Now join me to welcome His Excellency Sheikh Ali Hussein to add to the next program. Just please join me to welcome His Excellency. Sir, the floor is yours. እናመሰግናለን። ከዚህ በመቀጠል የአፍሪካ ማይኒንግ እና ኢነርጂ የኢትዮጵያ ተወካዩ ሼህ አሊ ሁሴን ቀጣይ መርሃ ግብር ያከናውኑልናል። እሱን አብረን እንከታተላለን። ቀጣዩን ፕሮግራም እስኪ ያቀርቡ ወይም እስኪ ዘጋጁ እዚህ መሃላችን ውስጥ አንድ በጣም ጠንካራና ቀና ሰው አለ። ጎበዝ ሰው የኛው ኢትዮጵያ የሆነ ማለት ነው። ይሄንን አፍሪካ ማይኒንግ እንደ ኢንጂነሪንግ ካምፓኒ ከመጀመሪያ ጀምሮ አብሮን የነበረ ሼር ሆልደር ነው። በጣም የሥራ ሰው ነው። ቀና ነው። ሰው እንኳን ሰርቶ እንዲበላ ይሄ ሰው ይቀጠር ብሎ ሲያመጣ አንዳንድ ጊዜ ያንን በቂ ዕውቀት አለው የለውም አይደለም፣ መርዳቱ ነው። እሱ አምጥቶ ይሄ ሰው ይግባ እንጀራ በልቶ እንዲያድር ለሰው ያለው ነገር በጣም ነው የሚገርመኝና በጣም ጎበዝ ነው። ለኔ በጣም ወንድሜም ነው ጓደኛዬም ነው። የሥራ ባልደረባዬ ነውና እንደው አንዴ በጭብጨባ ስሙን ግን ልናገር ነው ደርሻለሁ። እስካሁን ያልተናገርኩት ትንሽ ማን ይሆን ለኔው ማወራ እንዳይመስል ብዬ ነውና ስሙ አቶ ሳሚ ሚሊዮን ይባላል። እና ጨብጭባ ምን ነው ቦክ እና ዛሬ ግን አባትና እናቱ ሳሚ ሚሊዮን ብለውታልና እኔ ደግሞ ሳሚ ቢሊዮን ከዛሬ ጀምሮ መቀየር አለበት። ይሄንን ሁሉ ነገር እየሰራ በሚሊዮን ላይ እናቆመውም፣ ፕሮግራሙን መቀጠል እንችላለን።
በብድር ነው የምሰጥህ ያው kabajamtoota hordoftoota keenya egaa sirna badhaasaa beekamtii albuuda qanxichaa keessatti namoota ga'ee olaanaa raawwatan ilaalchisuudhaan Sheekh Ali Huseen akka nu badhaasan yookiin immoo warra badhaasuudhaa qaban akka waltajjiitti nu affeeran kan jenneeto jalqabne isaan nama addaa bu'aa olaanaa dhimma kanaaf buuse kaasaniiti jiru kanatti aansutiin abbootiin gadaa gara waltajjiitti dhuftanii Sheekh Ali Huseen waliin akka namoota badhaasni kun kennamuuf nu badhaastan kabajaan gara waltajjiitti nu koottaa ቀንጥቻ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር እንግዲህ በተለይ ወደ ፕሮጀክቱን ወደ ትግበራ በማስኬድ ላይ የሚገኝ ድርጅት ነው በተለይ ቅድም በገለጻው ላይ ስትከታተሉት እንደነበረው ይሄ ድርጅት ወደ ማዕድን ፍለጋና ማብረት ስራ እንዲገባ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉ አካላት አሉ ለነዚህ አካላት ከአባ ገዳዎች ጋራ በመሆን እውቅና ለመስጠት ወደ መድረክ ወጥተዋል እነሱም እንግዲህ እነማን ናቸው የሚለውን ጋዜጠኛ qaamoleen kunniin bulchiinsa ganda qanxichaa irraa jalqabna መልካም የቀንጥቻ ቀበሌ የመጀመሪያው ተሸላሚ ነው bulchiinsa ganda qanxichaa bakka bu'aan achi dhuftanis jiraattan bulchiinsa aanaa sabbaa boruu የሰባ ቦሩ ወረዳ አስተዳደር bulchiinsa aanaa sabbaa boruu bulchiinsa godina gujii bahaa የምስራቅ ጉጂ ዞን አስተዳደር bulchiinsa godina gujii bahaa waajjira albuuda godina gujii bahaa የምስራቅ ጉጂ ዞን የማዕድን ጽሕፈት ቤት waajjira albuuda godina gujii bahaa abbaa taayitaa misooma albuuda oromiyaa የኦሮሚያ የማዕድን ልማት ባለስልጣን abbaa taayitaa misooma albuuda oromiyaa o mining group ኦ ማይኒንግ ግሩፕ የዕለቱ ልዩ ተሸላሚ ነው waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo oromiyaa waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo oromiyaa የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ፕሬዝዳንት ጽሕፈት ቤት bakka bu'aan hin jirani ministeera raayyaa ittisa biyyaa የሀገር መከላከያ ሰራዊት ቀደም ሲል እንግዲህ የድርጅቱ ተወካዮችና አመራሮች ሲናገሩ እንደነበረ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ይሄ ተቋም ወደ ስራ ወደ ኦፕሬሽናል ስራ እንዲገባ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ሲያደርግ እንደነበረ ጠቅሰዋል እስቲ ለጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ሁላችሁም በያላችሁበት ምስጋና አቅርቡልን የሀገር መከላከያ ሰራዊት ministeera albuuda ማዕድን ሚኒስቴር እንግዲህ ለዚህ ተቋም የንግድ ፍቃድ ከመስጠት ጀምሮ ተገቢውን ክትትል እያደረገ ያለው የማዕድን ሚኒስቴር ነው የማዕድን ሚኒስቴር የዕለቱ ልዩ ተሸላሚ ነው kabajamtoota hordoftoota keenya egaa bulchiinsi ganda qanxichaa bulchiinsi aanaa sabbaa boruu bulchiinsi godina gujii bahaa fi waajjirri albuuda godina gujii bahaa badhaasaa sartifikeetaa fi akkasumas bullukkootu isaaniif mala jechuudhaan albuunni qanxichaa badhaasaa kana qopheesseeti kan inni jiru bakka bu'aa ministeera albuudaa yoo jiraattan kabajaan asitti waamamaa jirtu bakka bu'aa የማዕድን ሚኒስቴር ተወካዮች ካላችሁ ባካችሁ ወደ መድረክ መጣችሁ ሽልማታችሁን እንድትቀበሉ እንጠይቃለን ኦቦሳሚ kabajaan bakka bu'aa ministeera albuudaa taatanii አቶ ሳሚ ሚሊዮን እሳቸው ቢሊዮን ብለውታል abbaa taayitaa misooma albuuda oromiyaa O mining group waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo oromiyaa ministeera raayyaa ittisa biyyaa ministeera albuudaa kiristaalii fi akkasumas waraqaa ragaa
dabalatees waancaa badhaafamaati kan jiru Oromiyaa waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa bakka bu'aan waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa suna dallama አቶ ቦኪ የኦሮሚያ ፕሬዚዳንት ጽፈት ቤትን በክብር እንዲቀበሉልን ወደ መድረክ ቀንጥቻ ማይኒንግ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ ለተቋሙ የሥራ እንቅስቃሴ ከፍተኛ አስተዋጽኦና ድጋፍ ላደረጉ አካላት እውቅና በመስጠት ላይ ይገኛል። ከነታንሱቲን በዳፈምቶኒ አቦቲ ገዳ አንገፈ ኬኛ ተኡዌቹዳ ሃሉማ ከናን አባ ገዳ ሚደጋነቴ አባ ገዳ ቂልጣ ግርጃ አባ ገዳ መገርሳ በደቻቱ በዳፈማ ኦቦሳሚን ገረወልተጂት ዱፍተኒ ሼህ አሊ ሁሴን ወሊን አቦቲ ገዳ ሁሉኮ አከኑ ዊስተን ከበጃን ሲንጋፈን ቀጣዮቹ ተሸላሚዎች አባ ገዳዎች ናቸው። ተሸላሚዎቹም አባ ገዳ ሚደጋ ነቴ አባ ገዳ ቂልጣ ጅርጋና አባ ገዳ መገርሳ በደቻ ናቸው። አቶ ሳሚ ሚሊዮን የእውቅናና በኦሮሞ ባህል መሰረት እንግዲህ ለአባ ገዳዎቹ በሕጉ መሰረት እንግዲህ የእውቅና ስነ ስርዓት ነው የሚካሄደው። ቀንጥቻ ማይኒንግ ለአባ ገዳዎች በኦሮሞ ባህላዊ ስርዓት መሰረት እንግዲህ ቡልኮ ይባላል። እጅግ በጣም ለተከበረ ሰው የሚሰጥ ነው። አመስግኗቸው። አባ ገዳዎችን በመሸለም ላይ ይገኛሉ። አረ ሞራል ያንሳል ሐምሌን ባየጥቃዳ ደበለታን በዳሳ ቤከምቲ ከኑ አማኩን ክሪስታል ደበለቴ አቦቲ ገዳቲፍ አካ ከነሙዳ ኮሬ ወልተጅቻ ካንጉራን ነገ ከበጃን ኑሲማዳ እሺ እንግዶቻችንን ሁሉንም ወደ መድረክ ተቀበሉልን። እናመሰግናለን። መርሃ ግብራችንን እዚህ ላይ አጠናቀናል። የመጀመሪያው ምዕራፍ ማለት ነው። እናመሰግናለን። ከነታንሱቲን ሆጀቶኒ አልቡዳ ቀንጥቻ qaamolee tumsa olaanaa tumsa addaa waajjira keessatti raawwataniif badhaasa addaa qopheessaniitii jiru. Badhaasa kana gaazexeessituu Beetalihim Laggasa gara kanatti dhuftee maaliif akka badhaastan gabaabsitee kan nuu kennitu ta'a jechuudha. ቀንጥቻ ማይኒንግ ከዚህ በመቀጠል በስራ አፈጻጸማቸው የላቀ አስተዋጽኦ ላበረከቱ አካላት በጣም ነው የምናመሰግነው። በጣም ነው የምናመሰግነው። ምን ተሰማው? ጋዜጠኛ ስለሆንኩ ምን ተሰማዎት ልል ነበር። በጣም ነው ልዩ ደስታ ነው የተሰማኝ። በጣም ጠንክሬ ነው የምሰራው እስከ ዛሬም ከዚህ በላይ እንደጠነክር ነው ያደረገችኝ። ሌሊቱ 10 ሰዓት እነሳለሁ ብያለሁ። አሁን እንግዲህ ወደ 9 ሰዓት ማድረጌ ነው። ምንም ማድረግ አልችልም። በጣም ነው የምናመሰግነው። ሸኙልን። ሁለተኛው ተሸላሚያችን ሳሚ ሚሊየን ናቸው። ሳሙኤል ሚሊየን የተባለ ትንሽ ስሜ ይስተካከልም ብለዋል። ሳሚ ሚሊየንን ወደዚህ ጋብዛለሁኝ። ቴንክ ዩ ሶ ማች። እናመሰግናለን ሳሚ ሚሊየን፣ እናመሰግናለን በጣም። ያው ዛሬ በማዕድን ዘርፉ
ትልቅ ውጤት ነው። ኢትዮጵያን በማዕድን ዘርፍ ውስጥ ከትልቅ አገሮች እኩል የሚያሰልፍ ፕሮጀክት ውጤት ነው። ስለዚህ እንኳን ደስ አላችሁ ላለው ታንክ ዩ ፎር ኤቨሪባዲ ከነታን ሱቲን ቡልቺንሳ አና ሰባቦሩቲፍ ቼኪ ቆጳይቲ ከንኒ እጅሩ badhaasa kanas Itoophiyaatti bakka bu'aan albuudaaf enerjii Afrikaa Shee Ali Hussein gara waltajjiitti nu dhuftanii cheekii kana nu laattu achumaan gara footoo fi agarsiisatti ceenaa jechuudha. እናመሰግናለን። bulchiinsa aanaa sabbaa boruu የሰባ ቦሩ ወረዳ አስተዳደር እንግዲህ ቀጣይ ተሸላሚ ነው። ለቀንጥቻ ማይኒንግ የስራ እንቅስቃሴ እጅግ በጣም ከፍተኛ ድጋፍ ያደረጉ አካላት ናቸው። ቀደም ሲልም አሁንም እውቅና በመስጠት ላይ የምንገኘው ብሪ ሚሊዮን ለማ ቡልቺንሳ አና ሰባቦሩፍ Albuudni Qanxichaa yeroo ammaa dabarsaati jira. Hamileen injurutti Qanxichaa ማይኒንግ ለሰባ ቦሩ ወረዳ አስተዳደር የ2 ሚሊዮን ብር የገንዘብ ሽልማት ወይም ድጋፍ አድርጓል። እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ኡልፋዳ ወረ በዳሴስ ወረ በዳፈሜስ ከበጃን ገረ ወልተጂቲ ኑ ገጌሳ innagahama kuni cheekiin kuni ho baankii dhaqellee amma qarshii ta'uu hin danda'u. Nalaalaa jiranii as ta'anii CEO'n baankii Sinqee obbo Nuwaay as jiru. Wayim dhaqiitii jooniyyaadhaan baadhattu fidi malee wayim cheekiidhaan itti kenni malee kanaan hin kenninu naan jedhani. Hoo kana geessanii baankii kara qarshiitiin jijjiiru natti fakkaata. Kanaafani cheekii qajeelcheera. Cheekuman itti kennaa. Cheekii Sinqee kana ammoo anattiin ulfaata. Abbaan Sinqee dhufanii utuu naa kennan jedheetani. Naa gaggecha. አመሰግናለሁ። ለመናገር አላሰብኩም፣ ግን ያው ቅድም እንደሰማነው በጣም የሚያምር ፕሮግራም ነው። ለሀገራችንም በጣም ሪስኪ የሆነ ኤሪያ ላይ ትልቅ 80 ቢሊዮን ብር ማለት ብዙ ለጆሮ ያናክል የተለመደ ቁጥር አይደለም። 600 ኪሎ ሜትር ሄዶ ይሄን ኃላፊነት ወስዶ ሼህ አሊ በእውነት ከኦልሞስት 1 አመት አካባቢ ይሆነናል መነጋገር ከጀመርን ከነ ብሩስ ጋርም እንገናኝ ነበረ። ትልቅ ፕሮጀክት ምሳሌ የሚሆን ወደፊትም ሌሎችን የሚጋብዝና ተመሳሳይ ፕሮጀክቶችን የሚያበረታታ ፕሮጀክት ነው። እኔ ስለመጣው በጣም ደስ ብሎኛል። በእውነት የሚያምር ነበረ፣ ተስፋ የሚሰጥ ነው። ስንቄ ባንካችን ደግሞ ያው ከታች የመጣን ባንክ ስለሆን አቅም በፈቀደው ሁሉና በተጠራም ቦታ ከነሱ ጋር ቆመን ለማገዝ በሙሉ ልብ ፍቃደኞች ነን ለማለት እወዳለሁ። አመሰግናለሁ በጣም።